ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain interval of time by a set of equations known as the equations of motion. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಏಕರೂಪ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವೇಗ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಲನ ಸಮೀಕರಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ನಾವು ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 such equations. They are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. Here u is the initial velocity of the object which moves with uniform acceleration a for time t. v is the final velocity and s is the distance traveled by the object in time t. ಈ ಮೂರು ಚಲನೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, 10 millimeters make 1 centimeter, 100 centimeters is equal to 1 meter, and 1000 meters is equal to 1 kilometer. Conversion factors for time are 60 seconds is equal to 1 minute and 60 minutes make 1 hour. Conversion factor for speed from kilometer per hour into meter per second is 1 kilometer per hour is equal to 5 divided by 18 meter per second. So 1 kilometer per hour ಅನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಿನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 72 into 5 divided by 18. So 18 4 times is 72. Multiplying 4 and 5 we get 20. So final velocity will be 20 meter per second. Time is given. Time t is equal to 5 minutes. So 5 minutes in seconds will be 5 into 60. That will be 300 seconds. So we have to calculate acceleration and secondly the distance traveled by train, that is s, is to be found. So to find acceleration a, I use the equation v is equal to u plus a into t. So from this
I can modify the equation for acceleration A. So A will be equal to V minus U divided by T, which is rate of change of velocity. Final velocity minus initial velocity divided by time taken for this change in velocity gives acceleration. Now substituting the values of V, U and T here. V is 20 meter per second minus initial velocity was 0 and time taken for the change in velocity is 300 seconds. So now dividing 20 by 300 we get 1 by 15. It will be in meter per second square. And now let us find the distance traveled by train. S is equal to ut plus half at square. U initial velocity was 0. The train is starting from rest, so first term becomes 0 plus half acceleration is 1 by 15. Just we have found it, and t square time is 300 seconds, so it is 300 square, which will be equal to 1 by 2 into 1 by 15. Multiplying denominators, I get 1 divided by 30 into, I write 300 square as 300 into 300 so that it will be convenient for me to divide. So dividing 300 by 30, I get 10 here. Multiplying 10 and 300, I get 3000 meters, and we know that 1000 meters is 1 kilometer. So distance traveled will be 3 kilometers. So acceleration of the train is 1 by 15 meter per second square and distance traveled is 3 kilometers. So it can be expressed in decimal also if required. So A is equal to, dividing 1 by 15, we get 0.066. It will be recurring. So I put a bar over 6 here in meter per second square. Question number 2. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. So ಇಲ್ಲಿ 18 km per hour is initial velocity of the car. Initial velocity u is equal to 18 km per hour. ಇಲ್ಲಿ time second ಅಲ್ಲಿದೆ, so ಹಾಗಾಗಿ it is better to convert initial velocity from kilometer per hour into meter per second. So I multiply 18 by 5 by 18 gives us 5 meter per second. Initial velocity of the car is 5 meter per second and final velocity v is equal to 36 kilometer per hour is equal to 36 into 5 by 18 meter per second. So dividing 36 by 18, I get 2 here. 2 into 5 is 10. 10 meter per second ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So time taken for this change in velocity is 5 seconds. Number 1, we have to calculate acceleration, and second thing we have to calculate is the distance covered by the car. First let us find acceleration. Acceleration A will be equal to change in velocity divided by time, or rate of change of velocity. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ acceleration ಸಿಗುತ್ತೆ. V is 10 meter per second, so 10 minus u initial velocity is 5 meter per second and time taken is 5 seconds. 10 minus 5 is 5. 5 divided by 5 is 1. Therefore, acceleration will be equal to 1 meter per second square. So coming to the second part of the question, we have to find the distance traveled by the car. S is equal to ut plus half at square. U is 5 meter per second, t is
5 seconds plus I am writing half as it is. A is 1 meter per second square and T is 5 seconds, so it is 5 square. Since we have T square here, I have to write 5 square here. ಇಲ್ಲಿ 5 into 5 25 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ 5 into 5 is 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 square is 25. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ನಾನು 25 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 25 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. And 1 plus half is 3 by 2. So 25 times 3 by 2 will be equal to 25 into 3 is 75 divided by 2. So on dividing 75 by 2 we get S as equal to 37.5 meters. So the distance covered by the car in 5 seconds during the change in velocity will be 37.5 meters. Question number 3. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. ಒಂದು ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ the brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction to the motion. This is important here. So in the opposite direction ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ the acceleration is negative ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So acceleration of the car A is equal to -6 meter per second square ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. So acceleration is negative. Negative acceleration is also called by the name retardation. If the car takes 2 seconds to stop ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, so time taken by the car to stop is 2 seconds and the car finally stops. Brakes apply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. So to find distance traveled, first we should find the initial velocity. Initial velocity find ಮಾಡದೆ s ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ s ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಂತಹ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ u ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು u ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ s ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So let us find initial velocity u using the relation v is equal to u plus a into t. So from this we can rewrite the equation as u is equal to v minus at. Let us substitute the values of v, a and t in the above equation. So final velocity v is 0. I put the minus sign here. Acceleration is -6 and time taken is 2 seconds. So initial velocity u will be equal to minus into minus will be plus and 6 into 2 will be 12. So 12 meter per second ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ s is equal to ut plus half at square. U is 12 meter per second, t is 2 seconds plus half acceleration is -6, t is 2 seconds, 2 square. 12 into 2 is 24, plus into minus here is minus. I am writing half as it is and 6 here. 2 square is 4. So here dividing 6 by 2 I get 3 here. So 3 into 4 will be 12. So I get in the next step 24 minus 12, which will be equal to 12
meters. The car travels 12 meters before it stops within 2 seconds. Question number 4. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and the distance traveled. A bus is starting from rest ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. u is equal to 0, a is equal to 0.1 meter per second square. Time t is equal to 2 minutes. In seconds it will be 120 seconds. Now we have to find the speed acquired. That means the final velocity of the bus. So v should be found and the distance traveled also should be found. To find final velocity, v is equal to u plus a into t. u is 0 plus a is 0.1. So I write 0.1 in fraction form, that is 1 by 10 into time is 120 seconds. So 0.1 ಅನ್ನ 1 by 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ 120 by 10 I get 12. So final velocity v is equal to 12 meter per second ಆಗಿರುತ್ತೆ. Distance traveled by the bus s is equal to ut plus half at square. u is 0, the first term becomes 0, plus half acceleration, I write 0.1 as 1 by 10. t is 120. Since it is t square, I am writing it as 120 into 120. So dividing 120 by 10, it becomes 12, and dividing 12 by 2, I get 6, and 6 into 120 is 720. 6 into 12 is 72. So 120 into 6 will be 720. So the distance traveled by the bus will be equal to 720 meters. Question number 5. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. A train is traveling at a speed of 90 km per hour ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u is equal to 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 90 ಇಂಟು 5 divided by 18 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 18 5 times is 90. So 5 into 5 is 25 here. 25 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So a is equal to minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ v is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೊ ಅದು ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು s is equal to ut plus half at square equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯಾವುದು? v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2as ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ distance s is equal to v square
minus u square divided by 2a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ v is final velocity 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so 0 minus initial velocity is 25 meter per second, so ಇದು 25 square ಆಗುತ್ತೆ divided by 2 acceleration is minus 0.5 ಇದೆ, so 0.5 is nothing but half. ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ minus 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ minus 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 625 divided by ಇಲ್ಲಿ 2 into half will be 1. ಸೊ 2 1s are 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Or we can simply write it as, so minus sign in numerator and denominator cancel ಆಗುತ್ತೆ. S is equal to 625 meters ಆಗುತ್ತೆ. Question number 6. A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeters per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? So acceleration A is equal to 2 centimeter per second square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So it will be 0.02 meter per second square ಆಗಿರುತ್ತೆ acceleration in SI unit. What will be its velocity 3 seconds after the start? So ಇಲ್ಲಿ velocity ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. T is equal to 3 seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರಾಲಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ನಾವು 0 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ v is equal to u plus a into t, we can find the value of v. U is 0 plus acceleration a is 0.02 meter per second square. T is 3 seconds. So final velocity v will be equal to 0.06 meter per second. ಅಥವಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Racing car na acceleration A is equal to 4 meter per second square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and time ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ time t is equal to 10 seconds. What distance will it cover in 10 seconds after start? So after start ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು s is equal to ut plus half at square ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ s is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ s is equal to ut plus half at square. u is 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ u into t is also 0 ಆಗುತ್ತೆ, plus half acceleration is 4 meter per second square, t is 10 seconds, so it will be 10 square. 10 square is 100. So dividing 4 by 2 I get 2. 2 into 100 is 200. So distance traveled by the racing car
will be 200 meters. Question number 8. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u is equal to 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ is 10 meter per second square in the downward direction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ acceleration of the stone A is equal to 10 meter per second square. downward direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ by sign convention it is negative. And what will be the height attained by the stone? ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುವ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಒನ್ ವೇ ಜರ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ h ಶುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅನ್ನ h ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ s ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ h. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ h ನಾನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸೊ h is equal to ut plus half a t square. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2as ಅಂತ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ h ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ I can find h. ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, h is equal to v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ u ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ v ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ -10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ -10 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ -25. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 10 ಇಸ್ -20. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 5 5 25 5 4 20. ಸೊ 5/4 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 5 ಅನ್ನ ನಾವು 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ h is equal to 1.25 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 1/4 ಮೀಟರ್. ಸೊ 1/4 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, we can use the relation p is equal to u plus at. So from this t is equal to v minus u divided by a ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v 0 ಆಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is 5 meter per second and acceleration is -10. So it will be numerator denominator minus cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 5/10 is nothing but 1/2 or it is equal to 0.5 seconds. t is half a second. ಅಷ್ಟೋನು 1/4 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.